we heard of Northern Exposure. We kind of, yeah, okay, this is just going to be a couple months and they're going to be gone. Well, that never happened. Roslyn, stan Waszyngton. To niewielkie miasteczko stało się na początku lat 90. miejscem, które dla milionów widzów na całym świecie było filmowym Sicily, sercem kultowego serialu Northern Exposure, Przystanek Alaska. Dla wielu z nas był to serial wyjątkowy, spokojny, inteligentny, pełen humoru i refleksji, bardzo inny od wszystkiego, co wtedy oglądaliśmy w telewizji. Przyjechałem do Roslyn, aby nie tylko przejść ulicami znanymi z ekranu, ale też porozmawiać z osobami, które znały ten świat od środka. W samym centrum miasteczka znajduje się dziś gift shop, sklep z pamiątkami, prowadzony przez Stevena Ojurowicza. W budynku, który w serialu zagrał gabinet doktora Joela Fleischmana, jedną z najbardziej rozpoznawalnych lokalizacji serialu. Rozmawiam ze Stevenem o tamtym czasie, o ekipie filmowej, aktorach i o tym, jak wyglądała praca przy serialu w latach 90., gdy Roslyn na chwilę stało się centrum filmowego świata. W międzyczasie ruszam na spacer po miasteczku, pokazując Wam najważniejsze lokacje filmowe Northern Exposure, Przystanek Alaska, miejsca, które do dziś noszą w sobie klimat tamtej historii. Zapraszam Was do Roslyn, prawdziwego miasteczka, które stało się filmowym Sicily na Alasce. What we've decided to do is to set you up in Sicily, situated in an area that we Alaskans refer to as the Alaskan Riviera. Teraz znajdujemy się właśnie w miejscowości Roslyn. To tutaj właśnie rozgrywała się akcja filmu Przystanek Alaska. This is it. This is Sicily. Well, I don't understand. Where is the rest of the town? Oh, it's coming, son. It's coming. There'll be Burger King, shopping malls, 31 flavors. Dr Fleischman miał swój gabinet. Obecnie to jest to gift shop, czyli sklepik z prezentami, z pamiątkami. Poznałem tutaj fantastycznego człowieka podczas realizacji serialu Przystanek Alaska Northern Exposure. Ma na imię Steve, fantastyczny człowiek, bardzo uprzejmy. Steve mnie zaprosił tutaj do siebie. Porozmawiamy o historii realizacji Przystanku Alaska. Do zobaczenia na miejscu. We are in Sicily, actually in Roslyn. And this is Steve. Can you tell me some information, beautiful stories about the production? Actually, there's a lot of stories, probably more than we could fit in today. I could tell you how my mom started the store. 1989, she was a wholesaler in Seattle, and she decided she wanted to come back to Roslyn and open a store, not knowing that they were filming. So she went around to everybody she knew, and everybody said they didn't have anything available except for the woman that owned this building. And she told my mother, she says, well, there's a film company coming in. They only need it for 3 months. After that, it's yours. So 3 months turned into 6 years eventually, but my mom, the woman gave her a card, and it was for the production company. Well, she called them, she started asking, about merchandising, who's doing your shirts. They said, well, we don't know any of that, but here's an 800 number, call them and they'll answer all your questions. Well, it was Universal Studios. So my mom's head exploded. She, by the end of the conversation, she had merchandising rights, marketing rights, manufacturing rights, survivorship rights, and the name of the town for the name of her store. She got those rights for the life of the business. Everybody else got it for their lives. So when they passed away, my mom's rights were transferable to me. And no royalties, ever, which was nice. Universal Studios tried to get out of that deal for several years. They still can't.
A teraz zmierzam do The Brick, do baru, gdzie dużo mieszkańców się spotykało i dużo fajnych się rzeczy działo. Tu dużo było rozmów, dyskusji. Dr Fleischmann tu zaglądał często. Niesamowite. Zobaczcie, jaki neon się zachował, fantastyczny. Zobaczcie tutaj. To jest fantastyczne. Coca-Cola, oryginalny napis, a wyżej jeszcze The Brick Tavern. Joel Fleischman. Pauling Vancouver, I'm pleased to make your acquaintance. Oh, lovely. Thank you so much. To jest taka sytuacja. W ogóle chciałem powiedzieć, że Amerykanie są bardzo sympatyczni i dbają o nas bardzo. Zapraszam serdecznie do tego baru. I to tak wygląda właśnie, bar jest przepiękny. Stoły bilardowe, muzyka country. Dużo fajnych rzeczy, dużo fajnych osób. I was in Seattle, I was a musician, I was a singer in a grunge band, wanted nothing to do with Hollywood. My mom would call me up 3-4 times a day. You have to get out here. You have to get on this show. You look like these people. On the wall behind me is a little gold frame, and that was me in the first 4 seasons. I did it just, kind of sporadically whenever they would call me. I would show up on set. And then my band broke up in the 4th season. And then I was full-time on the show. And so then my hair went dark. And that's the more popular me. As far as the show went, we had a few interesting moments. Northern Lights, which I'm sure my aunt showed you a picture of me. It took us 2 nights to film that last 5 minutes at 30 below 0 Fahrenheit. And when it came through on the final edit, Universal Studios decided that they wanted me to be a main character, which would have started in the 7th season had we gone into it in 95. Never happened. But I went through all of my acting classes. I auditioned, I got the part. And of course, life takes turns. Choć Northern Exposure, przystanek Alaska, kojarzymy z miasteczkiem Sicily na Alasce, serial powstawał w 2 różnych przestrzeniach. Ujęcia plenerowe kręcono tutaj, w Roslin w stanie Waszyngton. To one nadały serialowi jego charakterystyczny klimat. Wnętrza, takie jak gabinet doktora Joela Fleischmana, realizowane były już w studio w Kalifornii, gdzie twórcy mieli pełną kontrolę nad warunkami pracy. Aktorzy przyjeżdżali do Roslin głównie na zdjęcia zewnętrzne, a większość scen dialogowych powstawała później na planach studyjnych. To połączenie prawdziwego miejsca i pracy w studio stworzyło wyjątkową atmosferę Northern Exposure, przystanek Alaska. If you ever saw a scene where the blinds were closed, that was in studio, which I think was only like 2 or 3 times. The building is over 150 years old. It started out its life as a tavern. My mom bought it, of course, after we stopped filming in 95, which was a pretty decent price considering what things are worth now. Can you just explain me to why just they choose Roslin? Well, initially they filmed in Talkeetna, Alaska, but for the winter scenes, they needed the snow, but they didn't need the, 70, 80 below 0 temperatures, which froze the equipment. So then they came to Washington State, and they went to the film board and showed them the script, and the girl says, "Oh, this is Roslyn." And they said, "Well, how out of an entire state can you say this is? And where is this mythological place?" And so she told them. They were like, no, we don't want mountain passes. We want to keep it local. So then they went to the town of Sultan and Gold Bar, which is off Highway 2. And it was nice. It was kind of what they wanted. But at certain times of the day, the sun would position itself straight down the highway, and it blinded everybody when they needed to work for several hours. So they wanted something else, and the woman at the film board said, just go to Roslyn. First time they tried, they got snowed out. Second time they tried, they made it in, and a bunch of us were sitting in the brick, and these people came into town. We saw these SUVs pull in.
They stopped in the middle of the intersection. They got out, they laughed, they patted each other on the back, and got in their SUVs and drove away. And we thought, oh God, here comes Hollywood. Miasteczko Roslin jest zachowane od produkcji serialu od lat 90. W ten sam sposób, drewniane budynki, wszystko jest ten styl, budownictwo. Całe miasteczko generalnie jest zachowane, nic się nie zmieniło. Czuć wciąż ten sam klimat serialu. To miasteczko serialowe odwzorowano na prawdziwym alaskańskim miasteczku. Fleischman? Fleischman! We heard of Northern Exposure. We kind of, yeah, okay, you know, this is just going to be a couple months and they're going to be gone. Well, that never happened. They came, they stayed, and when the show aired in, I think it was June of 90, the world went crazy. In the 60s, when the mines shut down, all the kids moved. They left. They went all over the country, all over the world. And so when this show started, they turned on their television and they saw Roslyn. And they went crazy. They called all their friends, all their neighbors, hey, turn on your TV. This is where I'm from. And people turned it on and they watched. And within, I think, a month of the show airing, we had tour buses coming into town. And they never advertised where we were. It was all word of mouth. And there was probably around 2,000 or 3,000 people around every corner you couldn't see trying to watch. People hiding on rooftops, hiding in the trees so they wouldn't be seen, with high-powered cameras, and yeah, it was crazy. To jest historia łosia, Morta, który zasłynął z czołówki słynnej w przystanku Alaska. Właśnie tą drogą przechodził. Podobno miasto cała ekipa filmowa przegrodziła, rozrzuciła wszędzie jedzenie dookoła i łoś sobie przechadzał, a ekipa po prostu tylko rejestrowała tą rzeczywistość, czyli spacer łosia Morta. Łoś był w ogóle wynajęty z Uniwersytetu Stanu Waszyngton. Przepiękna historia, łoś jest słynny do dzisiaj, jest w sumie ikoną tego serialu. Actors and actresses just coming to town to visit Oh you. yeah, they do randomly, quite often, which is kind of nice. I wish they would warn me first. Which one? Darren Burroughs shows up every now and then. So far, I haven't seen Rob Morrow come to town. I talk to him every so often, or at least message him. He's a folk singer in LA now, and his schedule gets pretty tight. I probably talk to Darren more, but we're all still friends. What is your favorite character? Barry Corbin, Maurice, hands down one of my favorite people. Within 5 minutes of talking to him, you think you were friends your entire life. He is a wonderful person. Moultrie Patton, who played Walt, he passed away. He was also, he was old Hollywood, very gracious person. He would come up and stay with us on the weekends, and that was nice. We enjoyed him. John Corbett, Darren Burroughs, and myself were great friends. We used to hang out in Seattle and party in Pioneer Square. Janine Turner, also a dear friend. Don't talk to her that often, but she has a really busy schedule. In fact, I think the last time was 2011 when she was here, her and her daughter, which was nice. A great movie. Oh, Fleischman! Hey! Hey, it's mine! John Cullum, Halling. I used to, in between takes, I would talk with him about music. He was an opera singer, Broadway singer, and performer. Każdy z nas ma w tym serialu kogoś, kto został z nami na dłużej. Dla mnie szczególne miejsce zajmują dwie postaci. Marilyn Whirlwind, grana przez Elaine Miles, spokojna, zdystansowana, z niezwykłym poczuciem humoru. Jej milczenie często mówiło więcej niż długie dialogi. There is no job! I Leonard, w
którego wcielił się Graham Greene. Postać mądra, duchowa, zakorzeniona w tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki. The dreams, the visions, the spirit voices. Zawsze ceniłem te role, bo wnosiły do serialu coś autentycznego. Obecność kultury Native American, która nie była tłem, lecz integralną częścią tej opowieści. Graham Greene odszedł 1 września 2025 roku. Jego obecność w tym serialu pozostaje jednak żywa, tak jak pamięć o jego pracy i o świecie, który współtworzył. To właśnie dzięki takim postaciom Northern Exposure, Przystanek Alaska, było czymś więcej niż serialem o małym miasteczku. Było opowieścią o różnorodności, duchowości i spotkaniu kultur. You know, we had several movies filmed here. We had Joyride with Melanie Griffith back in the 70s. We had The Runner Stumbles with Dick Van Dyke, Kathleen Quinn, Maureen Stapleton, Beau Bridges, and that never went anywhere. It was banned the second it hit the theaters. Dick Van Dyke played a priest, had an affair with a nun, the rectory burned, he was cohorting with prostitutes, he was on trial, the bishop came. No way could you play that in the 70s. Właśnie jesteśmy on air, na linii, na gorąco. Hey Cicely, yours truly, Chris Stevens, back in your ear. Thank you, Maurice, for yet another second chance. Znajdowała się stacja radiowa, gdzie John Corbett, aktor, w roli Chrisa nadawał audycję Chris o poranku. Morning, Cicely. Chris in the morning here on K-Bear. Got a hot news flash. Guys versus gals 8-ball shootout Friday night at the Brick. Half price beer and dogs. Zawsze budził świeżymi, pięknymi wiadomościami mieszkańców Sicily, obecnie w miejscowości Roslin w rzeczywistości. I nas, drodzy widzowie, spójrzcie, radio KBHR. True medicine embraces the belief that each and every one of us is important. Mikrofonik, tutaj słuchaweczki i wszyscy się cieszyli, że im robił dzień. Że nam też widzą, nie? Ja się bardzo cieszę, że tak, to było mega fantastycznie i niesamowite, no, że ja tu jestem w ogóle, nie? Chciałbym, żeby też widzowie, fani też tu przyjechali kiedyś i zobaczycie to miejsce na żywo. What's the special in Northern Exposure for you? There was a lot of humanity, humility, which was refreshing, and I think that's what drew a lot of people in a time when we needed it, and we need it again now. And I think that's why we're back on, because the world needs to see that people can work together, you know, in a small town and around the world. How many visitors come into town? Oh my God, I couldn't even count. There's so many from all over the world. Yeah, I mean, and a lot of pins have fallen out over the years. The ones that always amazed me were Greenland. Greenland? Yeah, they didn't get very many things on television because they were outposts. And when they came here, for them, this was like coming home because this was what they saw. So they were fun to meet. I've met voiceover actors from several countries. I'm friends with the cast from Turkey. I've met a few of them. That was always fun. The Italian voiceover cast. Germany, of course, they broadcasted in English, even though it was called Ausknecht Alaska. The same in Poland. Yeah? Same in Poland. It's like a Stop Alaska or something like that. Yeah. I have a cousin from Germany, and he said it basically translated out there to Why Alaska. In Polish is Przystanek Alaska, so okay. Northern Exposure. Can you tell me about the Polish visitors? We have several. I mean, there has been hundreds. I think the entire country evacuated once or twice just to come here. Yeah, it's amazing. And I have so many Polish friends. And then my family's Croatian. So we're not too far away. A teraz przed Wami ikona miasteczka Sicily, obecnie prawdziwego miasteczka pod nazwą Roslin. Tutaj znajdował się apostrof w filmie, poza filmem jest wymazany. Teraz to jest Roslin Cafe. A hippie passing through painted that picture on the wall.
He was so high on the weed that he forgot the apostrophe S. I had to squeeze that in myself. Założycielem tej restauracji była Kim Jerry, mieszkanka tego miejsca i wpadła na pomysł właśnie restauracji. Otworzyła ją w 1978 roku. Pomysłem było miejsce spotkań, bohemy dla ludzi, tu okolicznych mieszkańców. W 1985 roku wpadła na pomysł muralu, a była zafascynowana filmem Lawrence w Arabii. Stąd ten jest wielbłąd właśnie tutaj przed nami. Autorem tego muralu jest Don O'Connor, który wykonał bardzo fantastyczną pracę. Mural swoją popularność zyskał w latach 90., gdy zrealizowano serial Przystanek Alaska Northern Exposure. Please come in. I always enjoy talking with our Polish fans. You guys are great. You're always welcome here. To jest Ameryka, którą chciałem odkryć. Przez długi czas szukałem jej gdzieś pomiędzy filmami, serialami i własnymi wyobrażeniami. I właśnie tutaj, w takich miasteczkach jak Roslin, udało mi się ją odnaleźć. W niewielkich miastach, nie w spektakularnych obrazach, ale w ludziach, w lokalnej społeczności, w budynkach, które pamiętają historię i w atmosferze, której nie da się zaplanować ani wyreżyserować. To właśnie taka Ameryka była dla mnie zawsze najbliższa. Spokojna, prawdziwa i pełna sensu. I chyba właśnie tak wygląda mój American Dream.